was not the perfect child because I was a fat kid. Let us put it very, very straightforwardly. I was a fat kid. I was doing very well in my studies. I was very good with my co-curricular activities. I was a good singer. I was a good orator. But everything was nullified because I was a fat kid. Hello everyone, welcome to the very first episode of Unpublished by Club 7. Today for our first episode we are joined by Dipna who is an entrepreneur, a journalist by education, a teacher by passion, a stylist and much more. But above all, she is a dear friend, and today we will be talking about her personal journey. If you have ever wondered about topics like fat shaming, societal conditioning for people who are fat, and styling, fashion, if any of these resonates with you, please watch the entire episode because this is a great conversation that we are having. So let's start the episode. Let's talk about fashion only, because let me talk about myself personally. So it is not always the case with everyone. True, whatever your parents are doing, કોઈનું બી ઘરમાં બિઝનેસ હોય તો a childhood, it is not always the case કે as a children you will connect with that business, right? So you did so specifically, like I'm guessing a fashion, there was always a connection between you and fashion, Always. right? Since childhood. So tell me more કે how was that equation in childhood, પછી આગળ જતા how it changed, અત્યારે કેવી છે. Let's talk about કે fashion શું છે, right? What fashion means to you and how it should be. So fashion to me is an extension of your own personality. Fashion cannot be learned. Fashion, I believe, is very innate. એ છે ને fashion છે, fashion sense જે બહુ અંદરથી આવે છે. Right? It is not necessary that fashion means, wearing expensive clothes or wearing brands and then, flaunting a Coach bag or flaunting Dolce & Gabbana jacket. Fashion is not that at all. Fashion to me is how you feel within. An extension of how you feel inside. Right? મારું છે ને એક સ્લોગન છે જે હું બહુ જ ફોલો કરું છું. ગમે તે લાઈફમાં તમારી સિચ્યુએશન્સ હોય ને, સી ઓલ ડેઝ આર નોટ ધ સેમ ફોર એવરીબડી. બહુ જ સારા દિવસો પણ હોય છે ને અમુક ખરાબ દિવસ પણ હોય છે. બટ સારા હોય દિવસ કે દિવસ ખરાબ હોય, ગમે તે હોય, હું એક ફંડા બહુ જ ફોલો કરું છું. બહુ પહેલાંથી ફોલો કરું છું, આજની તારીખમાં બી ફોલો કરું છું. દેટ યુ હેવ ટુ વેક અપ, યુ હેવ ટુ મેક અપ એન્ડ યુ હેવ ટુ શો અપ નો મેટર વોટ, રાઈટ? મેકઅપનું એટલું છે કે મેકઅપ એટલે એ નહીં કે તમારે મેકઅપના થપેડા કરવાના છે. મેકઅપ એટલે એ નહીં કે તમારે બહુ જ બધું સરસ સરસ પહેરવાનું છે. તમને જે વસ્તુમાં કોન્ફિડન્સ ફીલ થતું હોય, તમને જે વસ્તુ પહેરીને સારી ફિલિંગ આવતી હોય, તમારે એ વસ્તુ પહેરીને યુ હેવ ટુ શો અપ where you have to show up. It could be your office, it could be your school if you are a teacher, it could be your college if you are a student, it could be anything, but you have to show up. રાઈટ? જે લોકો પોતાની માટે રાતના 10 મિનિટ જો પોતાની માટે વોર્ડરોબની આગળ ઊભા રહીને ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે, જે વિચારે છે ને કે હાઉ ડુ આઈ વોન્ટ ટુ લુક ટુમોરો મોર્નિંગ, ઓર ઇન ધ મોર્નિંગ ઇફ પીપલ થિંક વાઇલ મેકિંગ ટી or while doing some mundane chores, if they're thinking કે મને મારી જાતનું પ્રેઝન્ટેશન બહારની દુનિયા સામે કેવી રીતે કરવું છે, it itself is a very beautiful exercise. એ તમે તમારી માટે એક 5 થી 10 મિનિટ જે ફાળવો છો ને, એ તમારું એક્સટેન્શન છે બહારની દુનિયા સામે. તો એ તો મારા હિસાબે કરવું જ જોઈએ. કોઈને 5 મિનિટ લાગે, કોઈને 10 મિનિટ લાગે, કોઈને 15-20 મિનિટ લાગે, કોઈને કદાચ અડધો કલાક પણ લાગે, અને કોઈને ફોરએવર પણ લાગે. અને સ્ટીલ પીપલ કાન્ટ ફિગર આઉટ what to do and what to wear. But I think it's a very beautiful exercise. If you do it, you will see the results. એ તો છે જ. તમને કયા કલર્સ સૂટ કરે છે, તમને કયા ટાઈપ ઓફ ક્લોધિંગ સૂટ કરે છે, એ છે ને તમે ટ્રાયલ એન્ડ એરરથી જ શીખો છો. યુ નેવર નો દેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીના બિલોંગ કરું છું. રોજ એટલા બધા લોકોને હું સ્ટાઇલિંગ ટિપ્સ આપું છું, રોજ એટલા બધા લોકોને હું સજેસ્ટ કરું છું કે આ પહેરવું જોઈએ, આ ન પહેરવું જોઈએ, તમારી બોડી ટાઈપ ઉપર આ સારું લાગશે, આ નહીં સારું લાગશે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે હું મારી માટે 100% દર વખતે સાચી હોઉં જ.
હું મારી માટે બી રોજ અલગ અલગ એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરું, ત્યારે જઈને મને સમજાય કે અમુક વસ્તુ સારી લાગે છે, અમુક નથી લાગતી. આજની તારીખમાં પણ મને ઘણા બધા ઇન્હિબિશન્સ છે મારી જાત માટે. મને એવું લાગે છે કે મને કદાચ પીચ કલર જરાય સૂટ નથી કરતો અને હું બ્લુ કલરમાં સખત કોન્ફિડન્ટ ફીલ કરું છું. A black is my ultimate go-to color, and a white, for example. So everybody has a relatability of colors around them, which people learn only when they experiment a lot. So this is what fashion is to me. Yeah. Okay. So how was that equation નાનપણમાં? Because જેમ કે તમે કીધું કે fashion is an extension of yourself. Yeah. How you are putting yourself out in the world, બરોબર? Yeah. In a way. So I'm guessing કે growing up, at least for me I can talk about કે fashion particularly you never talk about. Yes. But as an individual it is true બધા માટે કે everyone is self conscious, right? Extremely. So અને that is also true કે what you wear, how you present yourself, it has the power to change your mood immediately. Exactly. Right? So but I'm guessing it is a very much interconnected thing ke how I feel about myself, and then comes the fashion part, right? Exactly. Like it can also be possible ke no matter how well I'm presenting myself outwardly, but like underneath if I'm not happy about myself, so then it doesn't go, so it's more like a chemistry between these two things. Yes. It's a vicious circle. Yeah. So અને હવે આજના જમાનામાં I guess it has always been like this, but maybe because પહેલા social media એટલું બધું નતું, now people are so much of self conscious. પહેલા બી હતા, અત્યારે it is just I guess more they talk loud about it more, there is more awareness. Exactly. So Chintan, I'll tell you, I was a very cute looking kid, right? But while growing up I thought I was good enough, but people around me, consciously or unconsciously, my family, my neighbors play a major role, my neighbors, my relatives and the circle outside, they made me understand that I am not good enough. Why? Because I was not a perfect perfect girl. I was not the perfect child because I was a fat kid. Let us put it very, very straightforwardly. I was a fat kid. I was a cute kid. I was a chubby kid. I was a fair kid, but I was a fat kid. Right? So people had a lot of, generalizations for a child or for a girl at my, when I was growing up. And they wanted everybody to be the same size when I was not. Right? I was fatter than the usual kids around. I was chubbier than the usual kids around. Everybody was very lean and thin and running around and doing all these things. Right. I was running around. I was proving myself exceptionally in every possible field. I was doing very well in my studies. I was very good with my co-curricular activities. I was a good singer. I was a good orator. But everything was nullified because I was a fat kid. Yes. Right? And everybody would tell me, તું આટલી બધી ક્યુટ લાગે છે પણ તું વજન ઓછું કરે તો, તું આટલી બધી સરસ છે, તું આટલી બધી દેખાવડી છે પણ તું વજન ઓછું કરી લે તો તું વધારે સારી લાગે. So and everybody would come and give me suggestions. When I was a kid, મને કોઈ સમજણ પણ ના પડે કે શું ખાવાથી વજન વધે, શું ન ખાવાથી વજન ઘટે ને all that મને કંઈ સમજણ પણ નથી પડતી. પણ એ જમાનામાં લોકો મને આવીને 10 સલાહો આપી જાય, આ કર તો વજન ઘટશે, આ કર તો પેલું થશે. So મારા મગજમાં તો કોઈ હતું જ નહીં, પણ લોકોએ મારા મગજમાં આવીને બહુ બધી વસ્તુઓ ઘુસાડી. And what happened was કે like you said, social media નહોતું, awareness નથી. Because I was feeling ugly about myself, I was not even making a conscious effort to dress up myself. Right? Yes. એટલે જે વસ્તુ બીજી બધી I studied in a girls school, okay? So જે બધી વસ્તુ બીજી બધી છોકરીઓ પર સારી લાગતી હતી, I never thought કે એ વસ્તુ મને સારી લાગશે. મારી સાઇઝમાં હવે તો છે ને સાઇઝોની અવેલેબિલિટી બહુ વધી ગઈ છે ચિંતન. હવે તો બધું બધે મળે છે. પ્લસ સાઇઝની બ્રાન્ડ્સ બની ગઈ છે. પ્લસ સાઇઝનું હવે બધું અવેરનેસ આવી ગઈ છે. પણ મારા જમાનામાં એવું નહોતું. મારા જમાનામાં 7મા ધોરણમાં ભણતી છોકરીની 34 અગર કમર હોય તો એની માટે તમને કપડાં ન જ મળે. 36માં પહોંચી ગઈ તો તમે ભૂલી જ જાઓ. એ તો સ્કૂલની વાત કરું છું. ઇવન કોલેજના જમાનામાં I never got clothes
which I liked in my size. It was always difficult. મને આજ બી યાદ છે કે હું એક મિકી માઉસ બહુ જ ગમતું હતું એઝ અ કાર્ટૂન કેરેક્ટર. કોને ન ગમે? મને અલાદીન બહુ ગમતું હતું, મિકી માઉસ બહુ જ ગમતું હતું. બધી સ્કૂલની છોકરીઓ, કોલેજની છોકરીઓ મિકી માઉસની ટી શર્ટ્સ પહેરીને આવે, ડોનાલ્ડ ડકની ટી શર્ટ્સ પહેરીને આવે. અને મને યાદ જ નથી કે મને મારા સાઇઝમાં કોઈ દિવસ એ ટી શર્ટ મળી હોય. I was always yearning to wear a t-shirt like that. I always wanted to feel like a kid in a t-shirt like that, but I could never because it was never available. તમે કોઈ પ્લે એરિયાઝમાં જાઓ ને, પહેલા તો મેળા લાગતા હતા. મેળામાં તમને ખબર છે પેલું એક સ્ક્વેર, અહીંયા તમારા ક્લબમાં બી છે, તમારા સ્ક્વેર એક આખો એરિયા હોય, એમાં બહુ જ બધા બોલ્સ નાખેલા અને છોકરાઓને રમવા છોડી દે. તો મને કોઈ દિવસ અલાઉ જ ના કરવામાં આવ્યું બિકોઝ હું છોકરાઓ પ્રમાણે જાડી હતી, તો મને કોઈ દિવસ અલાઉ જ નથી કર્યું. એટલે મારી બધી કઝિન્સ, મારી સગી બેન, મારા બધા ફ્રેન્ડ્સ, મારા બધા સ્કૂલના છોકરીઓ એ બધું જ કરે, પણ મારે ખાલી બહાર ઉભા રહીને જોવાનું હોય. એટલે એ વખતે લોકો મને એવું ફીલ કરાવડાવે કે તું જાડી છે, પણ લોકોએ કોઈ દિવસ એવું ફીલ નથી કર્યું કે મને ત્યાં ઉભા રહીને કેટલી બધી ખરાબ, કેટલી બધી અનવોન્ટેડ, કેટલી બધી ગંદી, કેટલી બધી અગલી ફીલિંગ આવતી હશે. રાઈટ? એન્ડ ધેટ ફીલિંગ kept on bottling up, and people don't realize and people don't talk about it. It led to stress eating a lot. I would find my solace only in eating good food. I would find my solace in બધા સુઈ જાય ને ઘરે પછી ફ્રીજ ખોલીને રાતના ચીઝનો ટુકડો ખાવામાં મને જે મજા આવતી હતી, જે મને પરમ સુખ મળતું હતું, I cannot explain to you in words because the cheese was not questioning me and my weight. Yes. The cheese was just making me happy. And I wanted to be happy. Whatever that was doing to me, I wanted to feel happy. I wanted to feel good. I wanted to feel nice in that particular time and space. I do not remember in my entire childhood to my teenage to my growing up that मैं एक Cadbury Dairy Milk જાતે આખી પતાવી હશે. પહેલા તો કોઈએ ખાવા ન દીધી કે વજન વધે. પછી મેં મારા ગિલ્ટમાં નથી ખાધી કે અરે હું ખાઈશ તો વજન વધશે, તો આ તો ના ખવાય, આ તો ના કરાય. રાઈટ? સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરલિંક્ડ એન્ડ ઇન્ટરટ્વાઇન્ડ. અને સાયકોલોજીકલી ઇટ હેઝ અ મેજર ઇમ્પેક્ટ ઓન યોર પર્સનાલિટી. રાઈટ? અને એ વસ્તુઓ છે ને પીપલ ડોન્ટ ડિસ્કસ ઇટ. અને અમારા જમાનામાં when I was in college from 2005 to 2010 till my masters got over, અને એ જમાનામાં તો people were definitely not talking about fashion, they were not talking about body positivity. આ બધા કોન્સેપ્ટ હમણાંના છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી people have started talking about inclusivity, they started talking about body positivity, but all these things were non-existent. There were only two types of people in the world: fat people and thin people, and that's about it. Right? So yeah. અત્યારે બી I guess એવું જ છે. But the other stories, the other side of it is, I guess again that is the good side of social media કે જે સ્ટ્રગલ છે that at is least also people are talking about it. At least people now know કે કોઈને જાડું કહેવું, કે કોઈને ભેંસ કહેવું, કે કોઈને જાડું કહેવું એ ન કરવું જોઈએ. એટલીસ્ટ અમુક ફ્રેક્શન ઓફ પીપલ નો ઇટ. રાઈટ? અને સી ધ થિંગ ઇઝ કે આ તો એક સાઈડ થયો. રાઈટ? અને પછી વેન યુ સી યુ નો કોલેજમાં બધી પતલી છોકરીઓ છે, બધાના બોયફ્રેન્ડ્સ છે, તમને કોઈ પૂછતું બી નથી. વાય? Because you're fat. You do not fall into that girl format. You are not a 36, 24, 36. You are way beyond that. Maybe you are exactly double the size. So people are not even looking at you from dating point of view. So how people treat you, you know? They treat you like another man. College man, people would treat me like a wing woman. Guys in my college would come to me and ask me for other girls' number, and they would want to, want me to introduce them to other women and get their way out, because I was connected to a lot of people. I was very good at everything that I did in college also, but so લોકોને એવું લાગતું હતું કે so I always say કે મારી સાઇઝ વધારે હતી, પણ મારું દિલનું સાઇઝ તો એ જ હતું, like the other women. But people never saw me that way. People always saw me through my exterior. Whatever I did, however
well. I outshined other people in whatever fields I conquered, but it was never seen that way. Everybody decided my worth to my body type. That's how I've grown up, and it's a sad thing. If I go back, and I mean, now is the time when I talk about it and I'm not crying, but when I actually go back and think about the times that I had, conquered in those times, I think it's very saddening. It's very, very saddening. I wish and I pray that nobody kind of, gets into a phase like that in life. So, two parts, right? So one thing is how on the outside how we are being treated as other people, which we briefly mention કર્યું. Tell me, as an individual, જેમ કે હું છું, મારા ઉપર કોઈ કમેન્ટ મારી, so how does in that moment, once it has happened, like તમારા I don't know, મગજ કે દિન how are you feeling about yourself, like what is the equation, શું થઈ રહ્યું છે, in that moment, અને specifically એક તો એક એ વસ્તુ immediately, right? અને now looking back, I guess ત્યારે તો ખબર ના જ પડે, but like now once we look back, એવું બી નથી હોતું કે ખાલી એક વસ્તુ હોય, કે like small things it build up, જેમ કે તમે બી કીધું. તો then a factor be how it affects your own like your own worth of feeling for yourself. Chintan, the entire world is adamant on making you feel bad about yourself. Nobody is coming and telling you ki beta, you are good the way you are. Nobody ever told me that. Everybody told me you are good, but you can be better if you lose weight. You can be better if you do this. You can be better if you do that. You are not good as a whole. So when the entire world is adamant on making you feel ugly about yourself in that phase of yours, so what happens is, I told you, a lot of depression kicks in. Right? And એ વખતે તો ડિપ્રેશનની પણ કોઈ વાત નથી, તમને ખબર બી ના પડે અને ડિપ્રેશન કઈ રીતે થાય એ ડેફિનેશન પણ ના ખબર. Though I'm a psychology graduate, but મને મારા જ this was my eating was what defense mechanism. Spending money on food was what my defense mechanism. Right? Because that was the only thing that was not questioning me. I was the owner of my money. I was spending my money. I was the only one maybe earning in my entire college, and that was a kick which I was getting. But the thing is કે જ્યારે આખી દુનિયા તમને તમારા માટે ખરાબ લગાવડાવે છે ને, એક ફૂડ છે તમને સારું લગાવડાવે છે, તો તમે છે ને unconsciously you tend to eat, you tend to spend on eating food, you tend to build a food world around you. One. બીજું, you tend to આટલા બધા જે લોકો તમને ખરાબ લગાવડાવે છે ને, પછી એમાં કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ બે વ્યક્તિ જ્યારે તમને તમારા માટે કંઈક તમને અટેન્શન આપે છે, કંઈક તમને સારું લગાડે છે, તો તમે છે ને તમને એમ લાગે છે કે this is the end of the world. That is when you start attracting bad relationships in life. Right? When everybody else was overlooking you, when nobody else paid attention to you, તમે ગમે તેટલા તૈયાર થઈને જાઓ, પણ યાર જે તમારા કોલેજનો છોકરો છે કે જે તમને તમારો ક્રશ છે જેના ઉપર, એ તમારા તરફ જોવાનો બી નથી, એ તમને ખભા પર હાથ મૂકીને એમ જ કહેવાનું છે કે એ તારા વોટ્સએપ ડીપી પર જેનો ફોટો છે એનો નંબર મળી શકે. This is what is going to happen to you. Right? તો તમે ગમે તેટલા તમે એફર્ટ્સ મારો, એ કોઈ કાઉન્ટ થવાના જ નથી. અને એવા સમયમાં કોઈ એવો વ્યક્તિ તમને જ્યારે મળે છે ને કે જે તમને થોડુંક અટેન્શન આપે છે, જે કદાચ તમારા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સથી તમારી પર્સનાલિટી સાથે એ મેચ થતો પણ નથી, એ વર્થ ઇટ પણ નથી ને, ત્યારે તમે બેડ રિલેશનશિપ્સને અટ્રેક્ટ કરો. Then you start accepting people with whatever they bring on the table. You do not question, you just accept. That is a very bad thing to happen to anybody. રાઈટ? કેમ કે તમારામાં એ તમારી જે સમજવાની સોચવાની જે ક્ષમતા હોય છે, જે તમારી બુદ્ધિ હોય છે ને, એ લિટરલી ઘાસ ચરવા જતી રહે છે. તમને ખબર જ નથી પડતી કે તમારી માટે શું સારું છે, તમારી માટે શું ખરાબ છે. આઈ ગેસ એ તમારો ખુદનો ફોલ્ટ બી નથી ને, એ નથી ફોલ્ટ. આઉટસાઇડ થી એટલી લાઈક ઇન અ વે બીકોઝ ઓફ ધેટ આઉટસાઇડ નોઇઝ તમે ખુદનું સેલ્ફ વર્થ યુ હેવ મિનિમાઇઝ ટુ અ સર્ટેન એક્ઝેક્ટલી. એટલે તમારી પોતાની સેલ્ફ વર્થ એટલી બધી તમે ઘટાડી દીધી છે, તમને એમ લાગે છે કે લોકોના પ્રમાણે તો તમે વર્થ ઇટ છો જ નહીં ને, તો પછી આ વ્યક્તિ તો તમને વર્થ ઇટ માને છે, ખાલી એક સારી નાની વસ્તુ, એક સારી નાની બહુ જ નાની વસ્તુ માટે બી
તમને એમ થાય કે ફાઇન, નો ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ વર્લ્ડ, ના આજ બરાબર છે. અને At least that એની person, સામે n numbers of red flags હશે, but we will n number of red flags હોય, but you are overlooking the red flags Exactly. because there's only one green flag. The person is just paying minimal attention to you, which you have never got in life. yes So and this is a vicious, again like I said, it's a vicious cycle. અને એ છે ને ક્યારે ચેન્જ થતું જ નથી. It keeps on going on and on and on. You get out of one, you get into another, again you get into another, and then you know. So and then there comes a time when you understand, when you realize, but then it gets a little too late to go back and repair anything that you have done in the past. I mean, if I am given the power to go back to when I was 18 or maybe 20 or maybe 22, even 25 for that matter, I would just want to go easy on myself. I would just want to go and tell myself, you are good the way you are, because I was very good the way I was. But people, society, they are never going to accept you the way you are. They always want to, they have their perceptions about you. They want to see you in a certain manner. They have certain presumptions about you, which they just want you to fit in. And if there is anybody, I'm not talking about me being fat. I have seen women with, or girls with, who are extremely thin, people want them to grow fat. yes Right? Yesterday I was with a friend of mine who is really thin. She is amazing. She does brilliant work. Okay? And somebody at the restaurant, we'd gone to a restaurant launch, and somebody at the restaurant just pointed out at her, "Tum kya karte ho? Tum khate wate nahi ho. How do you maintain so much weight?" I know what my friend is, struggling. What are her struggles? What does she go through? And she wants to gain weight. She can't. I want to lose weight. I can't. Everybody's got his or her own share of problems. But demeaning somebody just because you've met somebody, demeaning somebody by complimenting them on their weight, nobody compliments you on weight gain, by the way, but complimenting them on their weight loss, or demeaning them by saying that they have gained weight, is not a good thing. There are so many better things that you can do. But I think this is what people do. They immediately they want to attack you by talking about your weight. That's the only thing that is easy. So now I guess આ જે છે તો છે the fact like personally I would say what makes it more difficult is for sure કે when a person જ્યારે ફેઝમાંથી જઈ રહ્યો હોય છે, right, it is very sad and difficult for that person, specifically because કે તમને કોઈ હેલ્પ નથી મળી રહી, right? જેમ કે when you તમે અત્યારે બોલ્યા કે if I were to go back and talk to my younger self, like એ ટાઈમમાં actually if there was someone who would understand કે what that person is going through, so it like completely changes the equation. Exactly. Right? But the sad part is I don't know sad or what, but like the truth is કે જેમ કે તમારી પર્સનલ જર્ની છે અને મેજોરિટી આઈ એમ ગેસિંગ સારા એવા લોકો માટે I guess it is only yourself who goes or through that journey, બરોબર? તો અને એક સિમ્પ્લિફાઈડ ટર્મમાં આપણે કહેવા જઈએ તો there is an arc કે before there is lot of pain, a build up થાય, and I guess there is a particular moment or small or big કે પછી then at least a transformation journey ચાલુ થાય, and then you are at the other side of the equation. So let's talk about કે તમારા માટે what was that a specific moment કે જ્યારે transformation journey actually start થઈ? or So ચિંતન, હું એક છે ને બુક લખી શકું about the number of ways people have come and told me કે વજન ઓછું થઈ શકે, અને મેં પોતે બી એટલા જ બધા ટ્રાયલ્સ કર્યા છે, એરર્સ કર્યા છે. મેં જેટલી ફીસ જીમમાં અને પર્સનલ ટ્રેનર્સને મેં આપી છે ને એટલીમાં હું એક નાની કાર ખરીદી લઉં એટલા તો મેં પૈસા જીમમાં ને ટ્રેનિંગમાં ને ડાયટ પ્લાન્સમાં મેં ચૂકવી છે. So we're sitting in a library right now and I see a lot of books. I think I can write a book on 101 or maybe 2020 ways to lose weight. ખબર બધી જ હતી, એટલા બધા સુઝાવ, સજેશન
બહુ જ બધા સાંભળેલા હતા. એક બહુ ફની ઇન્સિડન્ટ એવો હતો કે હું કોઈના ઘરે ગઈ હતી અને એમના ઘરમાં એમના દીકરો વહુ બધા હતા. એમની જે વહુ હતી ને, શી વોઝ પ્રિટી પ્લસ સાઇઝ હરસેલ્ફ, ઓકે. અને હું ડેફિનેટલી એ છોકરી કરતા તો પતલી જ હતી, ઓલરાઈટ. અને એ અંકલે મને છે ને 2-3 એક્સરસાઇઝીસ બતાવી કે બેટા આવું કર તો તારું વજન ઓછું થશે, બસ આમ ઉપર નીચે કરવાનું, આમ કરવાનું. સો આઈ વોઝ ઇન માય હેડ થિંકિંગ કે અંકલ, આઈ થિંક તમારા ઘરમાં લોકોને વધારે જરૂર છે, તમે મને સુઝાવ આપો છો, બટ આઈ થિંક પીપલ ઇનસાઇડ યોર હાઉસ નીડ ઇટ મોર દેન આઈ ડુ, રાઈટ? But people always come and give you suggestions. No matter you want to hear it or not, you like it or not, but people come and give you suggestions. અને યા the funniest part I'll tell you કે એક છે ને એક MLM માર્કેટિંગનું એક બહુ જ મોટો એક છે એક બ્રાન્ડ. આઈ વિલ નોટ ટોક અબાઉટ ધ બ્રાન્ડ, બટ એ લોકો લિટરલી તમે રેસ્ટોરન્ટમાં ડિનર કરવા ગયા હોય કે તમે ક્યાંય બી મસ્ત તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે તમે મસ્ત ટાઈમ પાસ કરી રહ્યા હોય, તો એ લોકો છે ને આવીને તમને એક કાર્ડ પકડાઈ દે, વજન ઘટાડો. You know, it is so awkward in front of your friends, just somebody coming and handing over a piece of card to you, or એમાં જેમાં વજન ઘટાડવું છે, or maybe વજન ઘટાડો, something like that. It is so embarrassing કે આટલા બધા ફ્રેન્ડ્સમાંથી એક જણ આવીને મને ચૂઝ કરે છે કેમ કે એમને એવું લાગે છે કે મને વજન ઘટાડવું છે. ઇટ ઇઝ મને નથી ખબર પડતી કે મારે વજન ઘટાડવું છે. Who are you to come and tell me that I want to lose weight and how should I lose weight? Right? So it is very embarrassing. It is very funny the way people think, that they can come and help us to lose weight. અને ચેતન, મને એવું લાગે છે કે છે ને દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જે પ્લસ સાઇઝ છે, જે વજન સાથે જૂજી રહ્યા છે, જે ઓવરવેટ છે કે ગમે તે છે, જે ઓબીસ છે, કોઈ પોતાની ચોઇસથી નથી. આ બધી જ વસ્તુઓ ખબર હોવા છતાં, કેમ કે જે રીતે મને આખા દુનિયામાં ટ્રીટમેન્ટ મળતું હતું, પણ હું મારા કામમાં બહુ જ સરસ હતી ને, તો મારામાં એક બહુ જ રિબેલિયન અંદર ઘૂસી ગયું હતું. પછી મને એમ થઈ ગયું કે હું જે છું આવી છું, ગમું તો વેલકમ, ન ગમું તો કઈ વાંધો નહીં, ઇટ્સ યોર કોલ. પછી એવી થઈ ગઈ કે મને કોઈ બી વ્યક્તિ કઈ બી કે મને અસર જ ના થાય. પણ મને અસર લોકોને બતાવવા માટે નતું થતું, પણ જે બી વ્યક્તિ મને કંઈ પણ કહી જાય તો એ મને લાગી જ આવતું હતું. પણ હું બહાર એટલું બધું મારું એક બોલ્ડ અને એટલું બધું એમ બેફામ મારી એક પર્સનાલિટી હું વ્યક્ત કરતી હતી કે યુ નો વોટ, નથિંગ ઇઝ ઇફેક્ટિંગ મી, બટ એવરીથિંગ ઇઝ એકચ્યુઅલી one type of coping mechanism. It was a coping mechanism, right? પણ મને દરેક વસ્તુ ઇફેક્ટ કરતી હતી, બધું જ મને ઇફેક્ટ કરતું હતું. પછી આવ્યું કોવિડ 2020, અને કોવિડ વખતે એવું થયું ને ચિંતન કે ઘરમાં બધા જ કામ જાતે કરવાના આવે. માય સિસ્ટર વોઝ શી હેડ મેજર એક્સિડન્ટ, એ બેડ રેસ્ટ ઉપર હતી. મારી સિસ્ટર પણ મારા ઘરે હતી, એની દીકરી પણ બહુ જ નાની હતી, એ 6 મહિનાની હતી જ્યારે કોવિડ આવ્યું ત્યારે. અને એના પછી ઘરમાં કામ કરવાનું આવે, કિચનમાં એટલી બધી હેલ્પ કરવાની આવે, કચરા પોતા કરવાનું આવે. મારી નીસ પાછળ દોડવાનું આવતું હતું ને ચિંતન, તો નથી દોડી શકતી, બીકોઝ દેટ વોઝ ધ ટાઈમ શી વોઝ લર્નિંગ ટુ વોક. એ 8 મહિનાની થઈ ગઈ હતી ડ્યુરિંગ કોવિડ, અને 8-9 મહિનાની થઈ, ધીમે ધીમે જાય, એની પાછળ દોડવાનું આવે, ઘરમાં કામ કરવાનું. તો આઈ વોઝ ફાઇન્ડિંગ ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કોપ અપ વિથ થિંગ્સ, બીકોઝ મને મારું જ વજન નડતું હતું. રાઈટ? હું લિફ્ટ એ વખતે આપણે ઓછી વાપરતા હતા કે લિફ્ટ બંધ હોય ને કોવિડ ને બધું, તો હું કોરોનામાં, તો એ વખતે છે ને હું મારી નીસને ઘરેથી લઈને નીચે ઉતરતી હતી, અને એમ મારી નીસ છે ને મારા અહીંયા ખભા પર હતી, અને નીચે સેકન્ડ ફ્લોર, આઈ વોઝ ઓન ધ 3rd ફ્લોર, હું 3rd ફ્લોરથી નીચે સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર આવીને, તો સેકન્ડ ફ્લોર વાળા આંટીએ એવું કીધું કે શું કરે બેબી? તો મેં બેબી તરફ જોયું તો બેબી સૂઈ ગયેલી હતી, માય નીસ વોઝ સ્લીપિંગ. તો એ આંટી એવું બોલ્યા કે હા, અહીંયા આટલું ગાદી જેવું મળે તો છોકરું તો ઊંઘી જ જાય ને, આટલું સરસ ગાદી જેવું મળે તો. ઇટ વોઝ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન માય લાઈફ. એટલે શી વોઝ બેસિકલી taunting me about my weight through a thing, like through a comment like that. I was devastated. I was completely devastated, and I said, what
are you trying to tell me? અને that was the time I thought કે અને અનડાઉટેડલી વજન વધારે હોવું બધું કરતી હતી, બધું બરાબર હતું, પણ કોવિડ ટાઈમમાં દેર વોઝ, મેં તમને કીધું એમ કે એક જ એક્ટિવિટીમાં મજા પડતી હતી. ધ ફૂડ વોઝ નેવર ક્વેશ્ચનિંગ. સો આઈ વોઝ cooking. I loved cooking any which ways, but COVID વખતે તો મેં સખત cooking કર્યું. અને the only thing I was doing is cooking, feeding my family, feeding myself, obviously feeding myself more, right? અને એવું કરતા 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 I gained a lot of weight to a level, Chintan, that I had gone to a level of being 105 kgs. અને that is the time I realized કે પછી છે ને કેવું થતું હતું કે બેઠા બેઠા પગ શૂન્ય થઈ જાય, બિકોઝ તમે કોઈ પોઝિશનમાં બેઠા છો, તમારું બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર થતું જ નથી. અને પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે ધીસ ઇઝ નોટ વોટ ઇટ ઇઝ. અને હું એટ ધી એજ ઓફ 32-33, ઇફ ધીસ ઇઝ માય કન્ડિશન, તો આગળ જઈને શું થશે? મારી નીઝ પાછળ નથી દોડી શકતી. મને હમણાંથી હું હાંફી જાઉં છું કંઈ બી કામ કરતા. હું ઇરિટેટ થઈ જતી હતી કેમ કે મારાથી થતું નહોતું, કામ વધારે નહોતું. એક 3 BHK ઘરના કચરા પોતા કરવા ઇઝ એકચ્યુઅલી નોટ અ બિગ ડીલ, બટ કેમ કે મારું વજન વધારે હતું, મને વળીને કામ કરવું પડતું હતું. It was difficult for me. I was not able to do it. That is why I was very irritated. That is the time I realized that I need to change things about myself. Thankfully, COVID times હતા એટલે સ્ટોરના ટાઈમિંગ્સ બહુ જ લિમિટેડ હતા. 4 વાગે ફ્રી પડી જતા, પછી 6 વાગે ફ્રી પડી જતા. એટલે એ વખતે એવો ટાઈમ મળતો કે સ્ટોર જલ્દી બંધ કરીને ઘરે આવીને પોતાની માટે કુક કરવાનો ટાઈમ મળતો હતો. લિટરલી પ્રોપરલી ગ્રોસરી સ્ટોરમાં જઈને પેન્ટ્રી બદલવાનો ટાઈમ મળ્યો. બાકી જનરલી આપણા ઘરોમાં તો વીટ, રાઈસ, મેદો, આ બધી વસ્તુઓ નોર્મલ, આ બધી વસ્તુથી જ વસ્તુઓ બનતી હોય છે, રાઈટ? અને બધાને જે ભાવે બને તમે ખાઈ લો. બટ દેટ ઇઝ અ ટાઈમ I literally got to go shop for myself, change my entire style of eating, change my pantry. એટલે મને હું પહેલાથી છે કે મને છે ને ખાવાનું તો ટેસ્ટી જ જોઈએ. I cannot eat very bland food. I cannot eat non-tasty food. એટલે I changed everything about my kitchen pantry. એટલે કિનોઆ કોઈ કે સેલેડ અમે લંચમાં ખાધું તો મને એમ થતું કે લોકો પાગલ છે, સેલેડ કોણ લંચમાં ખાય? કિનોઆ છે કે પછી બાર્લી છે કે આ બધી વસ્તુઓ અમારા નોર્મલ કિચન હાઉસહોલ્ડ્સમાં કોઈ દિવસ હતી જ નહીં, રાઈટ? અને એ બધી વસ્તુઓ ધીમે ધીમે રેસિપીઝ એક્સપ્લોર કરીને, એ વખતે બહુ બધા બ્લોગર્સને હું ફોલો કરતી થઈ, બહુ બધા શેફ્સને હું ફોલો કરતી થઈ, તો એ બધી વસ્તુઓ ધીમે 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 પેન્ટ્રીમાં ઇન્ક્લુડ કરી અને પછી મેં આખું મારું કુકિંગ સ્ટાઇલ આખું ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું. અને દેટ ઇઝ વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ my weight loss. That is how I started my weight loss journey. હું જે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં કર્યું લોકોને રેકમેન્ડ નથી કરતી કેમ કે મને એવું ડુ ઓર ડાય સિચ્યુએશન થઈ ગઈ હતી મારી માટે. મને એમ થયું કે ના, બસ ધીસ ઇઝ ઇટ. હું હવે સ્લો જઈશ કેમ કે સ્લો તો વજન મેં બહુ જ વખત ઉતાર્યું છે. 5 કિલો 7 કિલો ઘટે પછી અગેન આઈ એમ બેક ટુ વેર આઈ વોઝ. તો મેં કીધું ના, હવે માય બોડી નીડ્સ અ ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ. એટલે આઈ વેન્ટ ઓન અ કમ્પ્લીટ લિક્વિડ ડાયટ ઇન ધ બિગિનિંગ. લિક્વિડથી 10-15 કિલો જ્યારે મારું ઘટ્યું, જ્યારે મારું વજન થોડું આમ 2 ડિજિટ્સમાં આવ્યું, પછી ધીરે 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 કરીને આઈ ચેન્જ માય કુકિંગ, આઈ ચેન્જ માય પેન્ટ્રી, આઈ ચેન્જ માય ડાયટ અ લોટ, આઈ ચેન્જ માય ટાઈમિંગ્સ મેજરલી. અને એવી રીતે આઈ ગોટ ઇન્ટુ healthy cooking and healthy eating. And that is also when the time I discovered plenty. Yeah, that is also the time when I discovered. એટલે છે ને મેં કોઈ દિવસ રોકેટ લીવ્સ અને કેલ અને આ બધી જે લીલી શાકભાજીઓ હોય છે, મેં પાલક અને મેથી સિવાય કશું સાંભળ્યું જ નહોતું. પણ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ લેટસ છે, એ બધું એ વખતે આઈ એજ્યુકેટેડ માય સેલ્ફ ટુ લર્નિંગ અબાઉટ ઓલ ધીસ એન્ડ આઈ સ્ટાર્ટેડ ઇન્ક્લુડિંગ ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ્સ ઇન્ટુ માય ડાયટ. અને દેટ ઇઝ વેન આઈ kind of loved it. I absolutely loved it, and I absolutely thought that healthy eating can be so wholesome, it can be so nourishing, and my body started feeling good. I started feeling light, I started feeling happier. તમારા જૂના કપડામાં તમે જ્યારે ધીમે ધીમે તમે ફિટ થવા માંડો ને, તમારા સ્કૂલના ટાઈમના કપડામાં જ્યારે તમે ફિટ થવા માંડો ને, તો એ જે કિક હોય છે ને, એ તો આઈ થિંક હું એક્સપ્લેન કરી જ નથી શકતી. ઓકે. એન્ડ સો અત્યારે હાઉ ઇઝ ઇટ નાઉ વર્સિસ હાઉ ઇટ વોઝ બિફોર? જેમ કે ધીસ ઇઝ અત્યારે આપણે જે વાત કરી, ઇટ ઇઝ અબાઉટ યોર જર્ની, બરોબર? લેટ્સ કોલ ઇટ બિફોર એન્ડ આફ્ટર ફોર સેક ઓફ સિમ્પ્લિસિટી. બટ
આપણી ખુદની જર્ની બિફોર એન્ડ આફ્ટર એ તો છે જ, બટ દેન ડિસ્પાઇટ ઓફ વોટ એવર હેપન્સ ઇન વિધિન અસ આપની ખુદની બોડી જોડે, લાઈક ધ આઉટસાઇડ નોઇઝ, તો એ દેટ સ્ટેજ ઇટ ઇઝ મોર ઓર લેસ અ કોન્સ્ટન્ટ થિંગ, રાઈટ? સો પહેલા બી એ હતું, અત્યારે બી હતું. સો દેટ how different if it is, કે how different it was before and how different it is now, if it is happening. So I'll tell you, the world started looking at me as a different person. The world started looking at me as somebody who's more committed towards herself. Suddenly people who never looked at me started paying a lot of attention to me, and which was a good welcome change, but then I could see through people. Right? Suddenly I became somebody from a nobody, you know. So that was one change. I'll tell you a very stupid incident actually. I get a call from my college friend, okay. Suddenly he just calling me. So we've been, મારા કોલેજ પત્યા પછી બી 12 વર્ષ 13 વર્ષ થઈ ગયા છે, મારું માસ્ટર્સ પતી ગયા ને પણ, અને એના પછી we've been in touch. કેમ છો કેમ નહીં, બસ એટલું જ, you know. we never dated when we were in college. We were never a boyfriend girlfriend ever. We were just normal friends, okay. And I get a call from this guy ke, yaar Dipna, I've been seeing your pictures on Facebook, you look pretty hot, okay. These were his exact words. અને આપણું આટલું સરસ ટ્યુનિંગ તો છે જ, આપણું આટલું સરસ તો આપણું એ છે જ, મને એવું લાગે છે we should get married. This is his first call to me in maybe 6 months, and just because he has seen me change my physical appearance, is suddenly he thinks that we have an extremely good camaraderie and we should get married to each other. And I was taken aback, and I thought, you know what, I don't think so. I did not say anything to him on the phone, but I texted him saying that, you know what, I don't think I feel anything for you at all, you know. I don't want this to happen. I really wanted to give my peace of mind to him, but I thought, you know what, I wanted to keep quiet and I just wanted to calm myself down. So I have seen through people. I have seen how people respond to your exterior. So how એ વસ્તુ રહેવાની જ, right? So facing that, તમે જેટલું બી અત્યાર સુધી ફેસ કર્યું છે, knowing that you all know till now, if you were to say, let's say કોઈ someone like you who is listening to this, કે when all this is happening, when you are in the middle of it, you know, so maybe let's not talk about how to come out of it or કરવું હોય તો, but then how do we deal with this? Be happy the way you are. If your weight is bothering you, lose that weight. If you think you are rocking that weight, have whatever body you want, right? Do not let other people's perspective of you change the way you think about yourself. So this was the very first episode of Unpublished by Club 7. Hope you guys enjoyed it, and if you are here till the end, make sure you are subscribing, liking, sharing with anyone who you think will be helped by this episode. Thank you for watching, and we'll see you next time.